So long as you can afford this beingness, that is life or beingness, then you need not come here. If you can't afford it, then you are welcome. Nobody can afford it. No, Maharaj said that some people are very rich and they have the concept that they have sufficient to carry on. So they don't need to come here, he says. They have the satisfaction because of which they don't come here. They're not teachable. They're not teachable. Teachable. They're not. They Not are not teachable. teachable. त्यांना काही आपण शिकवू शकत नाही. जे काही आहेत समाधानामध्ये आपण श्रीमंत वगैरे आहेत त्यांना आपण काही शिकवू शकत नाही. येस. आणि कधी आले गेले त्याला एक आला बरं वाटतं चांगला गेला मग जाऊन त्याला डबल रेट लागतात 2 रुपये. असं चाललंय की नाही त्याने ठेवलेलं डबल असेल त्याच्या 2 रुपये जरा मोठा नको खुश मी खुश आणि कोणी खुश. He says some people rich, they don't need this knowledge, so they come just for passing time. So they come here and attend to his talk. They don't listen properly, but they see that they have spent their time. So while going, they can put 2 rupees in front of him. So they got satisfaction worth 2 rupees, the value of which is 2 rupees. कधी झोप नाही आली चांगली तर दुःखी होतो. झोप आली झोप जातच नाही त्याच्याकडून चहा घेतला घेतलं तरी पण झोपच जात नाही तरी दुःखी बरोबर. पण झोप जर गेली नाही तर दुसरे दुःखी तो नाही तो झोपलेला आहे त्याला प्रश्नच नाही. हे कसं भरत्यात बोलतो या व्यक्तीमध्ये तो झोपलेला काय झालं ह्याच्यात येत नाही. So there is no satisfaction, he says. If you can't get sleep, you are unhappy. If you sleep long time, then also you are unhappy. This goes on, There is no beingness itself is misery. Earlier he had said. कोणती अवस्था कोणाला परवडते आहे. खूप लोक तिथे परवडते झोप जात नाही तिथे परवडते. जागा आहे पण जागा वेळी झोप नाही तरी परवडते. He says, if any state continues for a long time, you can't afford it, he says. Like sleep. A long sleep is nobody likes. Similarly, a long waking state also nobody likes. So all this repetition of different states is always required. दोनच घडतंय झोपेचा अनुभव येतोय जागृतीचा येतोय असल्याचं कळते. आणखी काय झालंय जन्म म्हणजे आणखी काय झालंय का. ही टीव्ही नव्हती आता ती नाही पण पदार्थ आधारलेले असल्यामुळे पदार्थ येणं झालं तू कुठे बोलतोस. He says, prior to what we call as birth, there were these 3 states were non-existent. So sleep, waking, and the knowledge I am was also not there. So that was prior to what you call as birth. So ultimately these 3 states are born. What you call as birth is the birth of these three states, which depend ultimately on the essence of the food material. So when the essence becomes old enough, then these states will drop. So who is born and who is going to die? ज्ञान झोप आणि कंटेनमेंट नसताना तू कधी देवाची हकीकत ऐकून नव्हती माहिती देवाचं नाव कधी ऐकलं होतं. तू आहेस हे तुला कळत होतं. In the absence of these 3 states, had you heard about God? Did you know that you were there? You existed? In the absence of these 3 states. That. आता कुठे चालला हे घेऊन दादाली घेऊन बरं आता ते आपण दुसऱ्या त्याला हे देतात ते देतात हे दान देतात ते दान देतात तो खातो जाग झोप आणि जाणी गेली. आता तो काय तुझं मन खाणार आहे केवढं दान धर्म करतात.
In India, what happens? They give donations. After a person is dead, they give donations to all people, poor and all that. They give to the priests also. He says, ultimately, is it going to reach him when he is waking, sleep, and knowingness? Both have, all the three have gone. Will he get any result of your fruits, fruits of your whatever you are doing now after he is passing away? तरी पण यांचा संकल्प आहे ऋणी जन्म आहे काल गोळ केलं तर येतो तो खाऊन जातो एवढा पिठाचा गोळा पिठाचा गोळा खाऊन जातो त्यांची कल्पना दमून येऊन झोपला पण ताट उशिरा गेलं तर जेवत नाही मग प्राणही गेला कायही गेली जाणीवही गेली आणि त्याला खायला करते का मला खाणार नाही. We have, in India there are certain concepts that after death also the soul feels thirst and hunger. That is what we have the concept. Maharaj is giving an example. Somebody while living, the lunch is in front of him and a person gives, the body is given up. The vital breath leaves the body and he doesn't eat that food also. Thereafter our priests, they offer certain food to that soul. So while he was living and when he gave up the body, he didn't consume that food. What is the use after offering afterwards? Whether it will reach him, whether he needs it. But these concepts are still there. Whatever, when you offer something, the food, if the crow takes it away, it means that it has reached that person. We have a concept that whenever offering is given to the soul, the crows come and they eat it, the food. And when the crows come and eat, it means that the food has reached that person, that soul. It's a quintessence of the food material. Let's call it as the sattva. These three states appear: waking, sleep, and then beingness. Now, what exactly we can call as soul in this? When the sattva is finished, the three states go away. Where exactly is the soul? What is the soul there? खरं मानणार नाही पण पुढे 8 दिवस जगायचं म्हणजे रोज तुम्हाला तिथं अन्न आणि पाण्याची भरती करावी लागते की नाही अन्न पाण्याची भरती रोज केलंच नाही तर पुढे जगाल का म्हणजे 8 दिवस म्हणजे तुमच्या जगणं कशाचा गुण आहे अन्न. Say, so long as you want to live, you have to go on feeding the body. So your beingness is the result of the food that you take, consume, isn't it? Well, I have a question about something that happened to me in that regard. I knew a lady who, because a much older man had helped to raise her when she was very young. When he was old and sick, she married him just to take care of him. And he had a great deal of money. When he died, I had known her for a short time. I knew that man, and I went over to her house to sort of cheer her up. And I would practice on her piano. And one day, the telephone rang, and she had an extension in the kitchen, and so she said to whoever it was on there that I was playing the piano and she couldn't hear. So she went a long way through. It's a very, very big house, what we call ranch style. It's a long house. So she was about 5 or 6 rooms away, long way away from me. And I was sitting playing, and when she was on that phone, why her
this old man that had died came and stood right by the piano and said to me, if I would marry her, he would see that his entire fortune would fall on me, which was several $million. And I said, how do I know that I'm not imagining this business? And he said, so I said, I'll test you. So I said, who is on that telephone? And he said, Mary Elizabeth. And so, I mean, I didn't know these people well. And actually, I had another girl that I was going with that had known this lady, and I went to sort of cheer her up. And so when she finished in about 20 minutes, she came through there, and I said, was that Mary Elizabeth on the phone? I didn't know who Mary Elizabeth was. And she said, no, that was Betty. And so she went out in the kitchen, and she was doing some things. In a few minutes, she came in, and she looked at me, she said, how did you know that was Mary Elizabeth? And I said, why? And she said, well, we have known that woman for 20 years, and have never known her as anything but Betty. But she said, I remember now, her name really is Mary Elizabeth. And and so I just wondered what really happened there. Then I'll give two. Well, you better tell him that one because I've got त्यांनी स्वतःच्या त्यांच्या जीवनामध्ये जे काय घडलेली आहे गोष्ट ते सांगता येते. नाही, this happened to me. ते म्हणतात की एक गरीब मुलगी होती आणि तिला एका श्रीमंत माणसाने तिला मदत करून तिला वाढवलं आणि नंतर काय झालं, हा म्हातारा झाला होता आता, पण तिला त्याच्याबद्दल फार दया होती त्या म्हाताऱ्या माणसाबद्दल, म्हणून तिने त्याच्याशी लग्न केलं. आता तो म्हातारा होता म्हणून तो लवकर वारला. तर ह्यांच्या ओळखीची होती ती बाई, तर ती वारले म्हणून हे त्यांच्याकडे गेले होते, तिला जरा म्हणा गुरु यावा म्हणून. आणि हे ह्यांना पियानो वगैरे वाजवतात, तर हे पियानो वाजवत होते आणि ती तिच्या स्वयंपाकघरामध्ये काही ते करत होती ती बाई. त्यावेळी फोन आला आणि फोन आल्यावेळी हे पियानो वाजवत होते. त्यावेळी ते मेलेले ग्रहस्थ त्यांच्या बाजूला उभे राहिले आणि त्यांनी तिला सांगितलं की तू तिच्याबरोबर लग्न केलं तर सर्व तुला हे माझं हे जे काय पैसे वगैरे आहेत ते सर्व तुला मिळतील. तर हे तू आहेस हे मला हे खरं मी कसं मानू, कारण तो मेलेला आहे माणूस. आता तू मेलेला तू माझ्यासमोर उभा आहेस, तर मला एक सांग की आता फोन कोणाला आलेला, आता फोन आता ती घेते ती बाई, तर हा फोन कोणाचा आलाय? तर त्याने सांगितलं का मेरीचा आहे, म्हणतो मेरी एलिझाबेथचा. आणि तो नाहीसा झाला त्याच्यानंतर. आणि मग ही फोन घेऊन मग ती परत आल्यानंतर ह्याने तिला विचारलं का मेरी एलिझाबेथचा फोन होता का? तिने नाही म्हटलं, तिने सांगितलं ते मेरीचा होता, मेरीचा नव्हता. आणि त्यानंतर ती जाऊन परत आली, म्हणाली तुला कसं कळलं हे? कारण तू सांगितलेलं बरोबर आहे, कारण ती बेरी आम्ही तिला बोलवतो पण ती खरी मेरीच आहे, मेरी एलिझाबेथच आहे. तर हे कसं काय आहे? मग त्यांचा आपल्याला असा प्रश्न आहे, हे कसं काय? नाही तो प्रश्न सांगायचा आहे. युअर क्वेश्चन इज दॅट हाऊ दिस हॅज हॅपन्ड, What really happened? हे कसं काय घडलं? कसं झालंय? याच्याचे लग्न करायला सांगितलं केलं की नाही? Did you marry him? His question is No, there's more to the story. There is more to the story. त्याच्यामध्ये बरंच आणखी गोष्टी आहेत त्यामध्ये झालेल्या. I'll tell the second part. Many things, but then I was at my own home, which was 17 miles away from hers, not long after that, and she was very disturbed because of his death. And so I was practicing the piano at my home, and her mother came, who had been dead many, many years, came and stood right on the end of the piano, put her hand there. I saw her. I saw exactly what she looked like. And also heard that she had a marvelous voice, just even by speaking, but I also somehow knew I could see her singing, like that she had been a wonderful singer, and I saw places and I heard this very wonderful voice. I've never in all my teaching or anything ever heard a voice like that. And she said to me, she was very sad, and she said, my daughter is suffering great anguish and is mentally really disturbed, almost to the point of not being normal mentally. And she said, tell her to go to see Dr. Schultz. And I don't know any Dr. Schultz or anything. So then the next time I saw her, I told her what happened. And she said, then she described her mother to me.
I told her what her mother looked like and everything. She said exactly what she's like, and she said she did have exactly that kind of voice you're describing, and she did sing a lot. I never knew anything about her mother. And then I said, well, your mother said that you are really, you should go to see Dr. Schultz because you're really not behaving right here. You're all broken up about this man, and it's driving you crazy. And so she said, Schultz, we haven't seen Schultz for 25 years. You know, that's what she said. And she said, how did you know there was such a man as that? And I said, I don't know. But that's what your mother said to go to see. So she went to see this doctor, and he put her in the hands of a psychiatrist. And so anyway, no, I didn't marry her. I could do better than that. तिच्याशी लग्न करताही आपलं बरं झालं म्हणून म्हणतात. तिच्याशी लग्न न करताही आपलं काय वाईट झालं नाही, बरंच झालं. पण तिच्या लग्नाचं काय झालं? तिच्याबद्दल बट शी गॉट रिमॅरिड अगेन. No, she never remarried. परत लग्न नाही. तर तिच्या दुसरा गीता सांगितले की तिचं घर यांच्या घरापासून 17 मैलावर होतं. तर एके दिवशी पियानो वाजवताना तिची मेलेली आई ह्यांच्या समोर येऊन ती उभी राहिली आणि तिचा आवाज वगैरे ह्यांच्या ओळखीचा होता आणि अगदी चांगला सुंदर आवाज, गोड आवाज. तर ती आई म्हणाली की माझी मुलगी फार दुःखी आहे, तिचा नवरा वारला म्हणून. तर तिने त्या डॉक्टर शुल्झ म्हणून आहे त्याला त्याच्याकडे जायला पाहिजे. तर ह्यांना काय माहित नव्हतं की आई नाहीशी झाली. मग ती बाई ह्यांना जेव्हा भेटली तेव्हा त्यांनी विचारलं की तुझी आई अमुक अमुक प्रकारची होती का म्हणून, असं ना. तर ते सांगितलं हो बरोबर. तर हे शुल्झ डॉक्टर बद्दल तिने सांगितलं. तर ते तिला त्या डॉक्टरना आपण 25 वर्ष भेटलेलं नाही, तर जायला पाहिजे म्हणून ती त्यांना भेटायला गेले डॉक्टरना. आणि मग त्यांनी तिला मनाचे रोग हे डॉक्टर असतात, मनोरोग हे बरे करणारे, त्यांच्याकडे जायला सांगितलं. After that, further, there is over. Lady is still living. We'd be here all night if I told you all of those things. पुष्कळ मोठे लांबलंच काय म्हणते. That lady is living? Yes? I म्हणते. Earlier you had said she was very rich, one of the richest. Well, she's American. She's rich compared with the rest of us, probably about $3 million, which is quite a bit of money. घराचं चौकीदार पुष्कळ आहे. But when you saw her, आणि ती पण at that time you were not afraid? ती $30 लाख ची मालकीण आहे ती बाई. Oh. तेवढी. No? What was your question behind this experience? Well, in view of what we are talking about, you know, that beingness and in view that beingness and the waking state and the sleeping state go. Well, what came to me in the form of her deceased husband and talked to me, and what came to me and talked to me in the form of her deceased mother. Those two dead people. This has happened many times with me, but that's just 2 examples. त्यांचं असं म्हणणं आहे महाराज की देह गेल्यानंतर आपण म्हणतो की झोप, जाग आणि जाणे पण गेलं. मग हे जे आलं होतं मला भेटायला, हे दोन काय होतं? त्याच्या दिशेने हे खरं होतं ना. मनाच्या पूर्वी आपण माणूस हे खरं होतं ना. त्याचा परिणाम आहे. आता तुम्ही आम्ही ऐकतो नाही असं झालं, मग त्याचा परिणाम कोणावर होणार? खिडकीला कोण राहायचं? हे आता जळून गेल्यानंतर हे सार आहे कुठे? म्हणून आत्मज्ञान पाहिजे आपल्याला. आपण या ज्ञानाची ओळख झाली पाहिजे. आपण त्या ज्ञानाची ओळख आली. आपण ज्ञानाची ओळख म्हणजे आहे हे जळतं त्याच्यावर आहे. म्हणजे आपण आहे तो ह्यापासून एवढे हे पण नाही, हे पण आता एवढे साक्षात करून तो इकडे कशाला आला त्याला विचारा. पुष्कळ गोष्टी आहे त्याला. ह्या जागृतीतला त्यांनी अनुभव सांगितला. पण हे जर स्वप्नात त्याला जर घडलं असतं आणि स्वप्नातून जागृतीत आल्यानंतर त्याने ते खरं मानलं असतं का? जागृतीत आल्यानंतर स्वप्नात जाते ते खोटं मानलं की विचारायचं. पण ते त्याच्या जागृतीतलं आहे. मग असं असं इकडे कसं आला, याचं काय कारण काय इकडे यायचं? After going to all these places, and knowing so much, how you have arrived at this place again? That is his question. And earlier he said,
He said he had a very strong concept. These two persons which you described, that after their body is given up, they have still appeared in form. The reason is their concept that they are the body. That's why you need self-knowledge. People who have self-knowledge, they don't appear like this. Yes. That's what Maharaj says. Yeah. Because of your ignorance that you are the body, that's why the form can again appear. Yeah. Then if they learn somewhere along the line that that's not true, then they don't appear it. काय विचारला तो म्हणाला की आता त्यांना आपण देह हा आग्रह होता म्हणून ते त्याला दिसले तसे. कुठेतरी त्यांना ज्यावेळी समजेल की आपण देह नाही त्यावेळी तो दिसणार नाही. मी काय विचारलं तुम्ही इकडे कशाला आले का आले Why have you come here? He said, after all these experiences, why have you come here? He's the only person. एवढे तुझे अनुभव असेल बालपणापासून That's what he's asking. गणबाग सुद्धा पण मला पाहिलेला आहे. Right from your childhood, you know, गणबाग you had self-knowledge even in mother's womb, isn't it? Right, right. Yes. So with all this background, still you are come here, you know, why he is wondering how. Why? But he said it earlier, you know, if you're suffering or you're poor or something, well, if you're stuck, you see, I mean, all my life I have heard of people being enlightened and all this sort of thing in Buddhism and in yoga and everything. There are people that are enlightened. I'm not enlightened. And he's the only person that I know that I completely trust on this and that I can get along with. And आपण अगोदर म्हटलं होतं ना, असणे पण ज्यांना परवडतं त्यांनी काही इथे यायची जरूर नाही. ते परवडत नाही म्हणून आपण इथे आलेलो आहे आणि आपल्यावर माझी पूर्ण श्रद्धा आहे की आपण माझं हे मला मोकळा करू शकतो. श्रद्धा कशामुळे झाली तुझी आमच्यावर श्रद्धा तुझी कशी झाली How this faith, you know, this has, what is the result of how this faith has happened? As a result of what? by the same thing. Because when I was alone up in the mountains, I see. You know, I can't describe it exactly. I just know it's like a radar that goes along like this. Not this one, not this one, not this one. That one. नेती I know. नेती 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 करत करत तो शेवटी म्हणाला मी चालू. ते कुठेतरी डोंगरावर असताना त्यांना म्हणजे रडासारखं म्हणतात हा, हे रडासारखं. नाही ते But नाही you were ते नाही ते able to see his form there in the mountains? न इथे न इथे Could न you see his forms or only In a ideas? sense, in a sense. की एखादा आपण कोण बरोबर आहे असं म्हणजे हे बरोबर नाही हे बरोबर नाही असं म्हणता म्हणता आपण एकदम बरोबर आहात म्हणून त्यांना एकदम श्रद्धा बसली लांबूनच. नाही त्यांनी मागं सांगितलं ना महाराजांचा फोटो ठेवून ते You are ध्यान his photograph करायचं also, no? Yes. Yeah. ध्यान करायचं इकडे हो He used to meditate, no? Keeping his photograph in front Yes, of you. yes. ध्यान करायचे. तेव्हाच त्यांना हे झालं मग म्हणजे चांगलं ध्यान झालं असतं. तिथं तू म्हातारा नाही आला फोटो जवळ He is wondering whether while you were meditating on his photograph that person who died, you know, whether he came there. No, nobody came there. पण आला नाही. म्हणजे सिद्धी पण आहे पाखरं येऊन बसायला म्हणजे त्याच्या अंगावर बसलेली आहे पण सिद्धी मिळवून मिळते. He says these birds they come and sit on your shoulder also. Yeah. They are fearless. सिद्धीच आहे. तुकारामाचं पण असं काही नाही. अरे बाकीचं सगळं सोडून द्या आम्हाला त्याच्याबद्दलच बोलायचं आहे. म्हणजे कवी शहराने किती काय काय लिहून ठेवलेलं आहे त्याला माहिती नाही ते सुद्धा लिहिलं आहे. ते आज जगात खरं होतं जुनं लिहिलेलं ना जुनं लोक वाचतात विश्वास वाचतो मग त्याप्रमाणे बाकी त्यांनी कविता लिहिलेली आहे. हे कोण म्हणे He says, poet, you know, whatever comes to his imagination, he writes. And whatever is written, similarly, actually things happen. Can it happen like that? He's asking you. I don't think I understand. You're asking me a question. नाही प्रश्न नाही असं No question. No question. Okay. त्याचा जन्म खरा की खोटा आहे जन्म झाला तो खरा की खोटा What he said as birth, you know, is it real or false? Birth. It's a false. Whatever. हे स्पष्ट झालं पाहिजे.
But we, तरच मोकळा झाला. you will become free only when that becomes clear to you. सगळे आले सोमवारी आणणार. सोमवारी आणणार. वा, सोमवारी जाणार. वा. सोमवारी संडेवर राहीन म्हणाली ती. मी आता लागलं जाते. कुठे? बाकी महिन्यावर पण नाही. मी जाऊन घेऊन येणार होतो. राईट याचं अर्थ जाताना तुम्ही माझ्यावर नव्हतं, येताना मी ते येतो ना पुढे. ते महाराज मित्र आहे का? मी आणेन तुला. नको मला आज आलो. मी म्हटलं एखाद्याची याची ये ना. आज आणलं. बरे. जाऊन घेऊ ना. आता जन्म झाला नाही, निसंक झाला ना. So you don't have any doubts that there is no birth at all. No? जरा सुटला. कोणी मी असं की कोणी जन्म मिथ्या झाला तर सुटला, नाही तर नाही. When the birth itself becomes illusion, when you certainly know that it is false, then only you are liberated, he said. Not till then. हे अगदी सोपं आहे. हे ज्ञान अगदी सोपं आहे. कुठून भेटतं? पण कल्पना स्वतःला गुंडाळून राहते. हे नाही ते नाही. स्वतःची कल्पना स्वतःला गुंडाळून राहते. See, this knowledge is very simple, but the concepts, they envelop it. And it becomes very difficult to get rid of the concepts. अण्णा झाला नाही काय? So these people that come around and tell you things and so on, like those, they are convinced that the body is real, and so they are convinced after they die they still believe that the rest of the people are really in a real body. So they come around, like that guy thought that his wife was really born and was really in a body. That's what he said. म्हणजे मगाशी जी दोन उदाहरणं So ultimately, that pill he talked about, which is composed of all these three states, waking, sleep, and the beingness, making that pill, when that pill dissolves, then there is no coming back. Till then, that subtle body will remain. Oh. सत्व संपलं तिथं सत्व संपलं. सत्व संपलं तिथं स्वत्वही संपलं. सत्वाचे म्हणून त्याला कसला आकार दिला ते काय नाही. जेव्हा हा आई बापाला कळत नसताना ह्याला कळत नसताना छबी घेतली जाते असं म्हटलेलं आहे. हो आणि ती आता ही जरी कोणती जरी झाडं झाली तर त्या झाडाची छबी घेऊन नंतर झाडं निर्माण करते ना.
बारीक म्हटलं गवत काढी सुद्धा बीजातून ते झाड निर्माण होते की नाही, अर्थात त्या बीजातून त्याची छबी घेतली जाते की नाही. तिथे काय जाणीव नसते. पण ज्या झाडातून ते बीज निर्माण झालाय त्या झाडाचा फोटो घेतला तिने तरच ते झाड पुन्हा निर्माण होईल. इथं काय मती चालत नाही, इथं बुद्धीचा काही उपयोग होणार नाही. इथं बुद्धीच नसते. जेव्हा फोटो घेतला जातो तेव्हा बुद्धीच नसते. स्वतः आहे नाही काय नाही तिथे, नंतर ते निर्माण होत. पण फोटो घेतला जातो. In the consciousness in one individual different from that in another individual. So Maharaj explains each of the five elements is only one. It's only one space, one air, one fire, one water, one earth. So how can consciousness be different? Then the question was that earlier Maharaj has mentioned that a photograph is taken at an early stage of one's personality, or what is going to happen to each individual. So he said, in what context was that mentioned? That was mentioned in the context not of consciousness but of the conception. And then it was explained how does the seed of a tree ultimately blossom forth into a tree, the seed of a flower into a flower, the seed of something else. Similarly, the seed of human being blossoms up into the human being. And at the time of the conception, that seed takes a photograph of the essence, the food essence of both the parents. And at that time, the fate of that seed as an individual is complete. The photograph being taken was mentioned in that. अरे तुम्ही इकडे बसा ना, एवढं लांब बसा ना. And it's the same seed after incubation for 9 months in the case of a human being and different periods in the case of other creatures. When it comes out, it becomes the baby, and even then it doesn't have consciousness. It takes some time for the consciousness to whatever is each type and kind of knowledge. माणसं झाल्यापासून हळूहळू जाणीवेचे ऊन पडू लागतं. ऊन पडू लागतं हळूहळू. त्याच्यानंतर हळूहळू ते ऊन पक्क होत जातं जाणीवेचं. आणि 2-3 वर्षानंतर बाईला ओळखल्यानंतर नंतर ते ऊन काम करू लागतं. ऊन म्हणजे जाणीवेचं जाणपण, कळते पण नक्की नाही. कळते पण 12 दिवसापासून हळूहळू ऊन वाढत जातं. कळते पण वाढत जातं. The beingness in being, the awareness in consciousness, gradually begins to unfold itself from about the 12th day until depends on various, from one year or 2 years, then it gets fully unfolded. Maharaj repeated, the beingness in being, the awareness in consciousness, the interest in experience, that sort of. आता याच्यापैकी
तुमच्याकडचा तुम्ही म्हणून कोणती ओळख पकडता पण तुम्ही ऐकलेले ही ओळख पकडलेली आहे आणि घेतलेले फोटो सगळं याच्यातच सामावत आहे. पण ती तुम्ही काय पण तुमच्याकरता तुम्ही काय या बाजूला कोणी नसलं. Maharaj repeats the question which he says he has repeated any number of times and towards which most people still do not give attention to, and that is he has detailed the entire procedure from conception right until the consciousness or beingness appears in a very dormant state and then gradually unfolds itself. So he says, in all this procedure, where do you come in as an individual? Where does your individuality come in? But unfortunately, later on, this self or this beingness, by the imagination, a personality is created and identifies itself with the body and personality. Yesterday, Maharaj, in the afternoon, there was some talk about appearance of people who died. After they died, they appeared. Rebirth. No, they appeared to someone. I see. The same. Maharaj explained that because those people cling to their bodies, still to their bodies, and they appear. But could you ask him, is it also not a concept of these people who see? Yeah. काल हा प्रश्न निघाला होता की एक मनुष्य पुनर्जन्म नव्हे पण मेल्यानंतर परत ते दुसऱ्या कोणाला तरी दिसतात आणि आपण सांगितलं की ते जे लोक असे दिसतात त्यांची देहबुद्धी सोडली नव्हती म्हणून दिसतात. पण ह्याचा प्रश्न असा जोसेफचा की ते आहेच, पण ज्या माणसाला जे ते दिसतात त्यांची ही ती मनाची कल्पना नव्हे का ऐकल्यामुळे कल्पना बिकॉज ऑफ समथिंग ही हॅज हर्ड and therefore his mind is receptive to that. जनावर सुद्धा झोपल्या पडतात. एक दिसलं भासलं. Even ordinarily people dream. कशाचा गुण स्वप्न पडणे आमचा टोका ज्याला तुम्ही जन्म हे नाव दिलं त्याचा जन्म ही संज्ञा ज्याला आलाय त्याचा गुणधर्म आहे. So he says, whose quality is this dreaming environment? He says it is the inherent nature of that which has been called, which has been given the name of birth. येते काय लक्षात? ज्यांनी न्यायालय त्याच्याजवळ श्रद्धा अश्रद्धा आणि त्याला ज्ञाता म्हणायचा. हे ओळखलं त्याची जातच नाही. हे ज्यांनी जाणलं त्याच्यामध्ये ओळखणाऱ्याची जात नाही, जातच नाही. श्रद्धा अश्रद्धा काही नाही. त्याच्याजवळ The one who has understood this takes no part in all this play or procedure. कोणतीही श्रद्धा आपल्यावर अवलंबून असते. व्यक्ती ज्ञान असेल पण हा त्यांनी हिशेब केला तर त्याच्यामध्ये आपलं व्यक्ती ज्ञान नाही. This interest of faith can remain only so long as he identifies himself with the individual personality. Only so far, not unless that is. आपण फिल्ममध्ये टीव्हीमध्ये शब्दाचे फोटो घेतात, शब्दाच्या अर्थाचे फोटो येतात का? व्यक्तीचे फोटो येतात, शब्दाचे फोटो येतात, त्याच्या अर्थाचे फोटो येतात का? आपले विचार करा. He said, think about one fact. He said, a word is recorded or an individual form is recorded in the photograph. So
does the recording also record the meaning of the word or only the word? So the photograph also records the individual, but does it record the true nature, true meaning of that individual, what that individual means really? So Maharaj points to the universality of consciousness. He points to it because when he said one is receptive to see or to see people who die, even this is receptive to this consciousness of this death. Yes, that is, he has his concepts, which is mental concepts, Yes. which are movements in consciousness. All concepts Yeah, will be only movements the- in consciousness. No, everything is recorded by consciousness. Yes, yes. याने विचारलं की आहे त्याचा प्रश्न म्हणजे जे कोण मेलेला दिसतो ते सगळ्यांना दिसत नाही, एका माणसाला दिसतं. आपण सांगितलं त्याची कल्पना होती तशी आणि ती म्हणजे ही कल्पना जाणीवेवरच येणार. ते म्हटलं महाराजांनी सांगितलं सगळंच काही जाणीवेवरच असणार, जाणीवेवरच तर काहीच येणार नाही. पण जाणीव पदार्थ ज्ञान आहे. But it further stresses, but this consciousness is still based on a food product. He never lets you forget that. मी चित्र दिसत आहे ते कशावर अवलंबून आहे? The photograph, what do they depend on? कशावर अवलंबून आहे? But he's asking, Only the memory. he said, who has kept that picture? Chemical. पदार्थ पदार्थ But that is the essence of the one of the elements. बरोबर आहे ना? अगदी बरोबर. हे कोणी धरून ठेवलं आहे ओळख? अर्थात पदार्थ ज्ञान आहे. आणि हे तरी काय आहे? देह आणि ते अन्न हा पदार्थ नाही का? असे सूक्ष्म आणि गूढ आहे. हे ज्यांनी ओळखलं त्याच्याकडे शब्द अशब्द काहीच नाही, आपल्याबद्दल नाही, कोणाबद्दल नाही. म्हणून त्याच्या सेवा मागल्या बाबत ते उगमा पलीकडे गेले. तर ते मुक्त झाले, जन्म मरण नाही, जे उगमा पलीकडे गेले. Those who have understood this, he said they have gone beyond or prior to the birth, the soul. The word is soul. आता हा फोटो 100 वर्ष टिकलेला आहे. चांगला आहे तो. पण व्यवस्थित सांभाळलं 5,000 वर्षांनी टिके. हो हो हा? हो. म्हणजे तो कशावर अवलंबून टिकून राहिला आहे? ते पदार्थ असा. तर 4,000 वर्ष बाबाजीला झाले, कशावर टिकून राहिलाय? वर्षाची नोंद कशावर आहे? कशावर टिकून राहिलाय? मी काय भेट दर्शनाला जाणार नाही. हा फोटो तुझा 5,000 वर्षाचा आहे, तसा तो 4,000 वर्षाचा आहे. महत्वाच्या दृश्याला आहे की दृश्य ज्याने पकडून ठेवलंय त्याला आहे. कृष्णाला ओळखायला महत्व आहे की ते दृश्य ज्याने धरून ठेवलं आहे त्याला महत्व आहे? त्याला विचारा. Now, when he says, why are you taking this ego? Why are you taking this responsibility of wanting to do something?
You didn't start it. You didn't ask for this consciousness. You didn't get this, obtain this consciousness. So why do you take responsibility of transcendence? That's about the same thing as asking, should I commit suicide on this body? Yes. तर मग त्याचा जवळ कुणी विचारलं की मी हे सुसाईड आत्महत्या करायची करू का? आपण विचार करू काय? हत्या होते कुठे कोणाची? कोणाची हत्या झाली ह्याची? Who will you kill? Is any particular show that ह्या म्हणण्यात जगाच्याकडे शब्दाने शब्दाला दिलेले अर्थ, शब्दाने शब्दाने सांगितलेल्या गोष्टी, शब्दाने शब्दाला सांगितलेल्या गोष्टी, शब्दाने शब्दाला दिलेले अर्थ. all these are matters which word has given to the word, the meaning which word has given to the word. मछली से वाक्य है, गुप्त होके प्रकट हो गए जाने मधुराकाशी, प्राण चढ़ा के सिद्ध भया है, सत्य में उनका वाक्यों में कच्चा दे कच्चा नहीं बन उनका बच्चा. मला इसका समजला नाही है. काय मतलब नाही ते मला आठवतच नाही का. शेवटी उल्लू का बच्चा म्हटलं. नाही गुरु का बच्चा. गुरु का नाही गुरु का बच्चा. तेवढं कसं तरी त्याचं हे मन शेवट असा होता. सुरुवात नाही गुरु का. सुरुवात आहे पुष्कळ वेळा जायचं. कच्चा रे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा है शेवट. गुप्त होके प्रकट हो गए, जैसे तो लाभ जात होता. हाँ गुप्त होके प्रकट हो गए. हाँ. जावे मथुरा काशी. हाँ जावे मथुरा काशी. हवा तिकडे जाते. हो हो हाँ हाँ. प्राण चढ़ा के सिद्ध भया है, हाँ. सत्य लोक के वाक्य. हाँ. वो भी कच्चा दे कच्चा. He says he can disappear and appear elsewhere. He can go to Kashi or he can go somewhere else, anywhere he likes. Then he says, having heard this, but he says he is still raw, he is not right. And he is not the Guru's son. He is not the true son of the Guru. He is able to do all this, but he says he is not the true son of the Guru. तर पुष्कळ किल्ले अशा होत्या नाना प्रकार. बघताच राहायचं होतं. काशीमध्ये कल्पस्वाम पांचाळी यानंतर करवीर सारी भिक्षादान, करवळ क्षेत्री भिक्षादान, सह्याचार माहून त्या उद्याने लक्षात सुचलेलं आवडलं ते गेलं. सुचलेलं आवडलं. One of the Siddha, Maharaj is traditional. They used to say about him, he would have a bath in a river in a particular place, do his daily puja somewhere else, then ask for bhiksha in a third place, and eat it somewhere else. So he said, it is done not because they want to exhibit. You should again back to the entertainment. It is a felt like doing it, he did it. There is no significance to it. That is it. He felt like doing it, he did it. But others it has significance. वेगळ्या प्रत्येक कालामध्ये कल्पना वेगवेगळ्या, कल्पना सगळ्या कामात स्वतः तो दत्तात्रय किंवा शिवशंकर भीक मागतात. नातवाने भीक मागायची. पण कुठेतरी बरं जेवण करण्याची बाई म्हणते मला जेवण घालायचं होतं मग बरं एखादी उचलली शांत जेवणा हजारो माणसं जेवलं तरी जेवण संपत हो आणि हा स्वतः ढिमा. He said it's all fun. He goes and asks for bhiksha. So he gets something. Then someone comes and so he gives it. And that little thing which he has thrown will feed 1,000 people.
So the one who can feed those 1,000 people, he goes about begging food. This is all fun and games. म्हणून या सगळ्या गमतीच्या कल्पना आहेत. आणि तुम्ही आम्ही एका बारीकच्या कल्पनेची आठवण आहोत. बारीकच्या कल्पनेची आठवण. This is all things are going on, and this is what are we? We are only the reminders of a small thought of pleasure which two people have. काय माहिती? I'm going to work more for family planning. आतापासून फॅमिली प्लॅनिंग करता नियोजन कुटुंब नियोजनाकरता काम करणार म्हणतात. 5-50 बायका करणार. कुटुंब नियोजनचं काम करणार म्हणजे 5-50 बायका स्वतः करणार. Does it mean you are going to have 5 or 50 wives? Yeah. हा धंदा करणार. In order to control. Yeah, control the population. कुटुंब नियोजन म्हणजे काय? नियोजन म्हणजे काय? This is what is family and what is restriction. तिकडे गेल्यावर काय करणार काय? This is what you propose doing when you go back. I just wait until I get there and see what I have to do. आता काही ठरवलेलं नाही, तिथे जाऊन बघीन. I want to spend time thinking about what he says. I have the kind of mental construction that it amasses a huge body of material, and it takes time for it to all work around until it does something. On the surface, I catch and analyze very fast, but inside, it works very slowly, and this is what I will be doing primarily, no matter what I'm doing. Down whatever I'm doing, I will be working that way. बाहेरून काहीतरी काम करीत असला तर मग तो आतून त्याचं आपण आता हे श्रवण झालेलं आहे त्याचं मनन आणि निधिध्यासन चालू असणार नाही. गुड. ती नवे सप्टेंबरची सजा झालेली सुटल्यानंतर लोक आठवण विसरत नाही. सप्टेंबरची सजा 3 महिने सुटला तुला विसरणार. Someone who has had vigorous imprisonment for 3 months, when he goes out, is he likely to forget what he experienced? त्याला विसरता येईल. He said, whatever you have heard has gone down deep and it's taken root. I believe that. त्याने पुस्तक वाचलाय मोठमोठी स्वामी पुस्तकात लिहायचं. लहान वयापासूनच त्याचं हे चालू. पण असा बोलणारा कोणतरी भेटला होता का? He says, you have read a lot, you have thought a lot. So I said, and you have been doing this, as you said now, since you are quite young. So he's again repeated just for fun. He says, after all these years, have you met anyone who talks on these lines? Just this one. That's why I like him, because he supports things that. तो पहिल्यापासूनच लहान वयापासूनच स्वतःचे विचार असेच चालले होते पण कोणी भेटला म्हणतात आता भेटला म्हणून इथं बसलो. आपले विचार याच वाटेने चालले होते पण अस्पष्ट होते. He gives me tremendous courage to really believe what I really know.
आतापर्यंत जे विचार चालले होते इथे येऊन बसल्यानंतर आपले विचार बरोबर आहेत आणि उघड झालं, स्पष्ट झालं, हे असं ठरलं. काही लोक ते आहेत अशा त्यांचे ते विचार खेळत असतात. हो, पण पण अस्पष्ट. पुरावा मिळत हो, आणि अस्पष्ट होते. पुरावा जेव्हा मिळते हा, तेव्हा ते. त्या पुरावा देणारा मिळणं मुश्किल. हो. Yes, he said that is so. There are people who think on those lines, but they are all vague and and vague and unconfirmed, and you are not sure about. Yeah. Then when you find someone who confirms them, one is satisfied. Yeah, right. स्वतः करता सुद्धा निरापेक्ष असलेला पुरुष भेटला पाहिजे. स्वतः करता सुद्धा निरापेक्ष असलेला पुरुष भेटला पाहिजे. And for this तरी purpose, निवडावं. this is स्वतःची अपेक्षा समजा पुढे झाली आता अपेक्षा so this can only be done. This confirmation can be given only by someone who has no expectations at all of any kind for himself. Yeah. तो माताला काय भेटेल You're very quiet. ऐकतोय. कोणी काय विचारलं ना ते सोडून देतो. Unless someone asks questions, we are going to end this session. I think it's about time. जगातल्या कोणत्या मानाच्या जातीबद्दल काय बोलतो Now, त्याचा संप्रदायाचा do I ever talk that particular sect or particular religion or particular group is bad? Because we started with it. There is no interest in it. There is no concern. मुसलमान म्हणतो आमचा धर्म खरा आहे. Oh. बायबल वाले म्हणतो आमचा धर्म खरा आहे. दुसरा म्हणतो आमचा धर्म खरा आहे. तो पारशी म्हणतो माझा धर्म खरा आहे. त्यांनी काय कल्पना काढली की शरीर याला स्त्रियांना खायला लागली. मला नवल वाटतं हे कसं केलं ताबडतोब घालून भस्म झालं असतं मोकळं झालं नसतं. त्या शरीराचा पुन्हा गु होणार ना. बिलाडाने खाल्ल्यानंतर पुन्हा गु होणार ना. हे कशाला केलं असतं ते ताबडतोब घालून टाकलं असतं तर म्हणजे घालून तरी टाकायचं होतं. ते गिजाडा खातात आणि ते गिजाडाचा वंश वाढतोय. हा काय धर्म आहे. आपल्याबद्दल कल्पना केल्या आणि त्या चालल्या. Each of these religions, they are really based on, however ancient, they are still based on the concept of some individual or individuals, and depending on the time of when the concepts put here. There is really no point in it. Just mentioned casually in the Parsi religion. The body is neither buried nor cremated. Yes. They are given to these vultures. So it is merely thinking, one of the thought just comes with it. That if the body were cremated, it would all be joined in the air, in the space. But this way, the vultures eat, and ultimately it becomes again excreta of the vultures. माणूस मेल्यानंतर बिराडा खायला घालावं लागतं. बिराडाचं जेवण पाहिजे. And for this purpose, the vultures have to be fed. Because unless they are vultures, the bodies won't be. त्यांना का पुरी भाजी चालणार नाही. And these vultures won't be satisfied with puri bhaji. Vegetarian. Puri. त्यांना पोसायला पाहिजे. दुसरे प्राणी माणसाने मांस घातलं पाहिजे. गाय बकरी तर तुम्ही घालू शकत नाही. पण त्याच्यापैकी थोडे असतात हे पारसी ते त्यांच्या मृत्यूपत्रात लिहितात मला हे करू नये मला क्रिमेटच केलं पाहिजे.
नाव 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 थोडे त्यांचे विचार करतात आणि ते मृत्यूपत्रात लिहितात. मग असे याच्यावर पण मग काय करायचं नाही, मग हे गाडायचं जाळायचं गाडायचं की गाडायचं तर दोन्ही म्हणजे त्यांचं जास्त जाणणं हो हल्ली ते सुद्धा ते मृत्यूपत्रात विचार करतात. हो आणि ते लिहितात मृत्यूपत्रात हे असं नेहमीप्रमाणे करू नये, मग ते जाळलं पाहिजे. आमच्या लोकांच्या नाही सर नाकावर जाळून नका तिला बच्चे खातात. हो 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 फार सोपं थोडं वेळा हो. आता बहुतेक कसे होतात 10 पैकी 8-9 तरी पण जाळून भस्म नाही उत्तम नाही का काय बोलतो पंचभूताला मला ते कधी जाणार आहे. when will you believe in? We'll be here, I think it's 16th of January. 26th of January. जानेवारी 26 तारखेपर्यंत असणार त्या दिवशी म्हटलं होतं. अरे हो तर केव्हा म्हटलं पण आता काय That was when you mentioned then. It is now what are your plans? I just go by minute to minute. मिनिटापासून जगतोय म्हणजे. आमची कुठे एक बाजूला एखाद्या महात्माला भेटायला जाईल की नाही. Would you like to go and meet some Mahatma? Just pulling your leg. The thing that I appreciate tremendously in his, he often says, did we ever meet anybody like him? And the thing that is most different is that regardless of anything, he answers what is the most helpful and most right to each thing. But people want to make it into a system, and that's where they ruin all of the teaching. They make it into a system. But he doesn't worry about that. He just says, on Wednesday he will say that red is black, and on Friday he might say that red is white. But it's the right thing at the time because it changes the orientation of the person. And this is tremendously valuable and very unique. Yes. हे म्हणतात बाहेर पुष्कळ लोक बोलतात ते त्यांचं एका दिवशी म्हटलं तेच ते आणखी 1 महिन्यानंतर तेच म्हणतील आणि त्यांचं बहुतेक सगळ्या कल्पना ते आखलेले असतात. पण इथं आपण सोमवारी एक सांगाल आणखी शनिवारी ते दुसरं सांगाल आणखी ते म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे कारण की ते सगळं बदलत असतं. त्यावेळी त्या क्षणाला ज्याला आपण सांगितलं ते त्यावेळी बरोबर असणार पण नंतर त्याच्यात दुसरं कोणाला सांगितलं ते त्या क्षणाला ते दुसरं बरोबर असेल. ते म्हणतात हे अगदी बरोबर आहे मला अगदी एकदम पटतं. बहुगुणी बहुरूपी आहे. बहुगुणी बहुरूपी बहुरूपी बहुगुणी असून शुद्ध निर्गुण. He's like an actor who takes different like Bahurupi and then he says he has various attributes and yet he is without form, without attributes. That's the basic teaching, that you can't, as soon as you try to make the 5 elements and the body and the body consciousness into a system, you're wrecked, you see, and that's the thing that he helps us to really see. हे आपल्या सांगण्यावरून आपण एकच करता की आपली एक व्यक्ती आहे की त्याच्या व्यक्तित्वच आपण फोडून टाकतो. व्यक्तित्व आहे ते शेर नाही हंगाम आहे. व्यक्तित्व म्हणून आहे ना हंगाम आहे. Not only the individual, but this consciousness in the individual, even that is hangami, that is seasonal. It will be time bound. It's not permanent. It's not the truth. It's not the everlasting, non-changing truth. आणि तो बाबांनी 4,000 वर्ष झालं बाहेर मला काय वाचत नाही. विचाराने मी सत्कार करून देतात मी त्याला मुद्दाम भेटायला जाणार नाही. कारण 4,000 वर्षाचा पहिला दिवस त्या दिवसाचा कोणतो मला दिसतोय.
4,000 वर्षाचा पहिला दिवस. हो. पहिल्या दिवसाला तो कोण काय आणि कसा मला दिसतो. तिकडे कसं मला तिकडं आपण काय करू तिकडे There is this, talking of this Babaji, 4,000 years, we said it before, you know this Who is that? this Yoganand Guru Lahir Mahashaya, he is Oh, Guru- yes, Babaji. Babaji, yes. He's talking about, he said there's someone here in Bombay now. He used to be in Bombay, now he's gone to Juhu. Apparently he's supposed to be that Babaji. One doesn't know. Anyway, he's supposed to be that Babaji. But even if he is, he said he didn't like to meet him because 4,000 years old. He knows the day before the counting of the 4,000 years started. So what is the point in saying? Doesn't make any difference whether he's 4,000 years or what. There's only certain things that you can say to somebody. We all have to arrive at the same Exactly. experience. It doesn't matter who says it. Like that 4,000 doesn't make it any more convincing. तेच म्हणतो 4,000 वर्ष काय आणि थोडी वर्ष काय जे सत्य आहे ते सत्य आहे आणि असत्य आहे ते थोडं वर्ष काय आणि 4,000 वर्ष काय बांधलं किती पावणे 12 चला म्हणून जिवंत आहे. बरोबर. He says, although I am alive now, I am alive because I was dead earlier. I died and that's why I am alive. Of course, it's very difficult to understand. No, I know exactly what it means. Oh, yeah. नाही, माझ्याच लक्षात नाही आलं आपण काय म्हणतात पण त्याच्या लक्षात आलं खरं. भाषांतर केलं त्याच्या लक्षात आलं. त्याला जनता नाही आलं. जन्म आणि मरण याचा प्रश्नच नाही म्हणून. जन्म आणि मरण. अरे पाण्याला तुला लावलं झालं काय तुला जन्माने मला तो पाणी काढून जाऊच्या जाऊच्या चुकून माझी वचन एवढी मी मला काय समजतो सगळ्याला तेच समजतो. हे आपापल्या मताने आपण जेवढं राहतो त्याला आपण काय करावं. Those who come here, they see me separate from them. But I don't see any difference between me and them, those who come. He says, when I was not, they were also not. When I am here, they are also here. When I will not be, they will not be existing. I mean, that sort of. There is no difference between you and him. But still, when people come here, he says that they see him separate from them. They see him as something different from them, which is not true. मरण पूर्ण झालं. आता मी जो असणार पूर्ण मरण झाल्यानंतर असणार आणि आता मी पूर्ण मरण झाल्यानंतर आहे. तसं आहे. मरण पूर्ण झालं. मरण पूर्णपणे झालं नंतर जे राहिलं तसं आता आहे पुढे कसं असणार. Says when the death is complete, whatever remains, I am, he says, and I will be like this. लोक आपल्याला स्वर्ग झाला नक्की झाला काय काय मानतो. पण मला तसं काय वाटत नाही. माझ्यासारखं शुद्ध आहे पूर्ण आहे एकूण हे तसं माझं त्याला मी काय करणार. Those who come here, they have faith in heaven, hell, and all these things. They feel that they will go there after their death. But I see no difference between me and them. So the question of going to hell or heaven doesn't arise. But still, they believe it. Let them. खूप आवडीने आलं त्याला काय वाटतं आता मी नाही झालं पण
कधीच ठेवू नको. तुला म्हणतो काहीच नाही माझ्याकडे. ते नव्वदचे तेव्हा ते कसे काय होते इथेच मी मला त्यांना पाहतो. 90 याचे करतोय ना तेव्हा तिथे मी त्या तिथं राहण्याने मला तिथे पाहतो तिथे 90 आलं काय नाही कळलं. It is many Maharaj people come Karan- here नाही for a कळलं long time and then they stop कधीच coming. कळणार. They stop coming, but that doesn't affect me because I know them before, prior to the appearance of their beingness. अच्छा असे नव्हते का? मरणाचं भय वाटतो. ते स्वभाव त्याचं नाही लागलं. मरणाचं भय वाटतो. जगण्याला काय औषधाची गरज नाही. जिवंत राहण्याकरता औषधाची गरज नाही. नित्य सत्य आहे ना ते. ते आपल्याला काय मिळतं त्याचा मिळत आहे. कोणी आपल्याला काय समजते फक्त त्याचा मिळत आहे. माझ्याकडे लोकपणा काहीच नाही. ते एक आणि आपण It is that absolute principle which is ever existing doesn't need medicines for its existence. Here, in the preceding conversation, he was referring to so we need liken our beingness. The beingness itself is a sickness, sort of. Yeah, that's the medicine. He calls that medicine. That puts you asleep, puts you in a coma. ते म्हणतात की जाणीव, तुम्ही म्हणताय की जाणीव हे एक गुंगीचं औषध आहे ज्यामुळे माणूस आपलं जे खरं आहे त्याला विसरतो. कोमामध्ये जातो. आजार म्हणजे काय शब्द काढला तू? Beingness itself is sickness, according to you. Yeah, but it's also medicine. He said that that the eternal does not need medicine or a pill. And this morning and last night, he was saying that taking on consciousness or taking on the body and the waking state and sleeping state is the same thing as taking a pill or taking medicine. It puts you really into a coma. You lose awareness of your eternal being. That's why when he says eternal being doesn't need medicine, you see, it doesn't need a body. देह म्हणजेच आपण औषध आहे म्हणून मागे सांगितलं होतं म्हणे त्याच्या की त्याच्यामध्ये जागृती आणि झोप ही हे एका पालटत असतं. ऋग्वेद हा त्याच्यावर बोललो आहे. ते हा शब्द ऋग्वेद आहे म्हणजे आजाराचा ध्वनी आहे. No, he has said it in a different way. He says the beingness itself is Rigveda. Rigveda means the sickness. Yeah, well, that's what I'm saying. That he is a patient. Beingness, in order to sustain beingness, you have to do everything. So it is a sort of a sickness. Beingness itself is sickness. Yeah. ऋग्वेद मग सामवेदा मग राम राम म्हणून ओंकाला जप करतो. आता ध्यानयोगाला काय करावे त्याच्यातून सूच्य केलं. योजना यजुर्वेदा योजना सूचना त्याचा उपयोग कसा करावा. मग त्याचा समजला अशा प्रकारे त्याचा उपयोग करावा. This first is the Rigveda, means the beingness, because of which itself is sickness. Then is Samveda, means music, to pacify.
then comes the plan, what you should do to sustain it. That is Yajurveda. All four. जाग झोप आणि स्वप्न शिवाय सुख दुःख कुठे आहे? जागृती सुषुप्ती आणि स्वप्न शिवाय सुख दुःख कुठे आहे? Says in the absence of this waking state, sleep state, and the knowledge, is there any pain or body and the activity? तुझे हस्तचर काम कर पण त्यांच्यावर कार्य देहा पदार्थ बोलू नको बोलू. But what activities you do, because at that moment you feel happy. If somebody is crying, for example, then if somebody goes to say, why are you crying? He says, no, I feel nice because of that, crying. Don't disturb me. So whatever, if somebody abuses others, the reason at that moment he becomes happy by abusing others. So man becomes happy by doing activities depending on the states in which he is. घाण भरून दे तेव्हा सांगतो का जा काय सांगतो मी औषध नाही जाऊन तुला घाण नाही म्हटलं जा काय झालंय तू ते कसं का तेवढ्याने सुद्धा मागते. He says, Maharaj normally gives different remedies for different people according to their grades. If somebody of a higher grade comes and says that I have some trouble, he says nothing can happen to you. Forget whatever you give up all your concepts that something is happening. Nothing can happen. यांच्या बोट दाखवत पण नाही काय ते साधारण म्हणलं तुला काय काय Go to that doctor who charges 25 rupees for as a fees, doctor fees. This किंमत ऐकलं त्याला बरं वाटते त्याला विश्वासात charges no 3,000 required for keeping me alive. So that satisfaction here. ते बरोबर आहे. तो घेतलं नाही कोण म्हणतात I wouldn't want to burden him with anything. तुमच्यावर आणखी हे करायचं नाही म्हणा ओझं लागायचं नाही म्हणे आपण मोकळे आहेत म्हणून. पण एक गोष्ट तुला तुला कुठे आल्यामुळे कळलं ना तू आहेस हे तुझं कशावर झालाय तू आहे हे कशावर सिद्ध झालं हे तुला समजलं ना तू आहे हे कशावर सिद्ध झालं हे तुला समजलं ना. After coming here, you know now how on what your beingness depends. How this beingness has appeared. Is this knowledge you are having, isn't it? Yes? How much? एक दिवस ते 50 वर्ष 100 वर्ष पण तू आहे हे तुला कळतंय हे कशावर सिद्ध झालाय हे तुला कळलंय ना. हो कळलंय म्हणजे. पुन्हा विचार How this beingness has appeared, on what it depends. You may live for 50 years or 100 years, but ultimately it's because of the beingness only. हे जेव्हा तुला कळत तेव्हा मला माझ्याच आहे मला माझ्याकडे तू आहे हे कशावर सिद्ध आहे जर तुला कळले तर मरण मागे घे आता तुला पुढे मरण नाही. काय If you बाकी know, if you know really how this, on what this beingness depends, then it means that you have crossed the death. You have transcended the death. आहे Any question? No. त्या म्हातारा नाही तुम्ही काही वाचता Mr. Joseph, you were attentive, no? When he said this? Earlier. He asked Mr. Ling if he knows the beingness, he has conquered the death. बरोबर. लक्ष होतं बरोबर. किती चांगली गोष्ट आहे तो आता आहे हे अमुक वर्ष बसवला आहे अमुक वर्ष झालं पण तू आहे हे कशावर सिद्ध झाला आहे तू आहे हे कशावर सिद्ध झाला आहे खरे कशावर आहे आत्ता येते त्यांनी करावा शोध त्याचा. What is the proof of your beingness? He is asking you. You know this, isn't it? What is the proof of your existence or your beingness?
तेच म्हणजे जाणीव कशी निर्माण झाली थोडक्यात. कसं नाही, आपण आहे कशावर आधारलेला आहे. This beingness, on what it depends. Earlier I said, on what this beingness तुम्ही depends. बोला तर त्यांनी बोलू काय. आधार काय? म्हणजे आहे कसं सिद्ध आहे. Yes. On what the beingness depends. That knowledge you must have. If you have that knowledge, then you transcend death. तुमच्या तुम्ही शोध करा. गुलाब घ्यायचं, लग्न ठरताय, गुलाब घ्यायचं काम आम्ही केलं, गुलाब घेतलेला आहे, लग्न करून दिलं, जा तिकडे राहिला आता तुम्ही. This is मुलगी for जावं मुलगा सून तिकडे जा, गुलाब घेऊन दिलाय, लग्न करून दिलं तुम्ही. चा आता पुढे आमचं काम आहे. He says, I can take you to a certain limit. After that, you have to manage your own, on your own. Yes. He says, like a young couple, a flat is arranged. A nice flat is arranged. The marriage has also taken place. Ultimately, they have to manage. So further, what is to be done, they should carry on. Isn't it? Yeah. The person need not help them. Subsequent. तू आहे ते कशावर सिद्ध झाला आहे त्याच्यात तू बघायचं, त्याचा शेवट तू कर. So you have to go into the details. How this beingness, on what it depends. You have to search for it to know the truth. त्याचा शोध करायचा आहे का ते समजून घ्यायचं आहे. पुढचं तू अत्यंत कर, Do anything you like. समजून घे ना तर शोध करायला. You try to understand or go in search of it. तू आता आहे एक दिवस त्याचं 100 वर्ष, हे कशावर सिद्ध आहे, हे सिद्ध कशावर झालंय तू आहेस. Your beingness, again, he is repeating, on what it depends. You have to find out. You must have the knowledge of this. Yes, but Maharaj explained this so many times, and one certain because you experience yourself, and this is the knowledge. ते स्वतःबद्दलच ज्ञान आहे म्हणजे बाहेर शोधायची जरूर नाहीये, स्वतःबद्दलच ज्ञान आहे ते. तो स्वतः आहे ना मग. येस, दॅट्स ऑल. नॉलेज ऑफ युअर सेल्फ ओनली. तू आहे ते खरं कशावर आहे, एका दिवसाकरता 100 वर्षाकरता, पण आहे कशावर सिद्ध आहे. तू आहे Your beingness may last for 1 day or it may last for 100 years. But ultimately, it is. The beingness is depending on something. On what? Does it depend? सत्वावर आहे म्हटलं. ते काय सांगू बघून घे. You may not tell now. You should understand, know it. That's all. आमचं ज्ञान ऐकणे म्हणजे ओढवले जिवंत मरण. सत्यानाथ ओढवले जिवंत मरण म्हणजे हा जो हाल माताचा घोडा तो आपण नव्हे असं होणार, आणि ते तुला कसं परवडणार. हाल माताचा घोडा आपण नव्हे असं करणार तुला, आणि त्याकडे आलाय, पण तुला परवडणार कसं ते. He says this असंच knowledge. पाहिजे. See, when you get this knowledge, then you lose this I am the body concept. This body made of flesh and bones, This I am not. It means that to experience death while living, which nobody can afford. अत्याची खर्च करायचं मग ते करलं जाग झोप आणि जाणीव नाही करे. जन्म झाला आहे म्हणायचं कारण आणि कार्य आहे.
जाग झोप आणि जाग. तेव्हापासूनच आहे ना. See, what is called as the birth is the birth of these three states: waking, sleep, and that beingness. That these three have resulted in what is called as birth. I am not these three. That is knowledge. जाग झोप नसताना सुखी होता तू. Was there any pain or pleasure in the absence of these three states? मग आता हे ऐकलं जाग झोप जाणार त्याच्यावर पुन्हा जाणार जाणवत तर मग ते मरणाचा अनुभव येतो काय तुला ती पूर्ववत. A day will come when this waking state, sleep state, and the knowledge I am, all the three will go away. Will you experience death that time? He's asking. No. नाही. मरणाचा अनुभव नसतो. Depends on where your development is, but if we listen to him and we work with that, we won't experience it. येण्यापूर्वी हे ज्ञान जेव्हा नव्हतं तेव्हा मरणाचा हे भीती असणार, पण आता आपल्याकडून ज्ञान मिळाल्यानंतर काही शक्यता नाही. हे आपण नव्हे तर Still, you must be sure that you are not this waking, sleep, and that knowledge I am. You are not. You must be sure that you're not there. झोपच मी आहे म्हणतो का जागच मी आहे म्हणतो ही जाणीव मी आहे म्हणतो. आता वेगळं नाही तिन्ही मिळून मी आहे म्हणतो. त्याच्यात एक गुन्हा झाले की तो बिघडला. He says, when you say I am, this I am includes waking, sleep, and beingness. All the three included is your I am. You don't say that I am sleep or I am waking or I am this knowledge. This I am knowledge includes all the three: beingness, waking, and sleep. झोप येत नाही. Another point he said that if you remove one out of these three, that is sleep you remove, then all the three go away simultaneously. All the three appear together, disappear together. झोप येत नाही म्हणून प्रयत्न केला मग झोपेची गोडी घेतली झोपत. आता झोपेतून जाग येतोय काय तर आपण तेच मग जाग येण्याकरता इंजेक्शन घेतो. ती झोपेची गोळी औषधाची गोळी अन्न गिळण्यामध्ये भुकेसाठी घेतलेली गोळीची गोळी येतो आहे. पण आता तिन्ही प्रकारच्या गोळी एक म्हटलं ती गोळी नाही आहे का ती कसली गोळी आहे. जाग झोपली झोपलं He says, गोळी आहे की नाही. if you don't get sleep, you take a pill. Now with that pill you get sleep. Now there is worry again because that the waking state is not again coming back. So you give one injection, another pill. So like that he says all together is a pill itself, isn't it? Waking state, waking, sleep, and this beingness, all is a pill itself. That's exactly what I said when That's we our first- second Ah, one. the हेच sheep- आहे, मगाशी तेच म्हटलं होतं. हे जागृती, झोप आणि ही जाणीव हे तिन्ही म्हणून एक गोळीच आहे गोळीच म्हणतो. आहे. हेच आहे. काल आपण हे सांगितलेलं ते सांगत होता मला. काल आपण हेच सांगितलं काल होतं. याच्यावर पुस्तक बोललो आहे. सकाळीच आहे ना. काल संध्याकाळी संध्याकाळी पण संध्याकाळी पण सांगितलं. सकाळी पण बोललो ते संध्याकाळी बोललो. ही पण बोलली ती पण बोलली ती पण बोलली तिन्ही मिळून एक बोलली आहे. आता अशी सवय म्हणतात मी त्यांना आग्रह नाही करत इकडे या म्हणून त्यांच्या योग्याला बोलले दमले पण अशा मोठ्या माणसाला यायचा आग्रह कमीच करणार. त्यांच्याकडे काय आहे समाधानाचं त्यांचं समाधान दुखवायचं ना.